what I mean. Okay, all right. Let me close the door. All right. So, sequential each iteration, sequential ones, random each iteration, random ones choosing. Kada? Now, let's see unique each iteration. Unique each iteration. Ain't unique, what do you mean by unique? Each iteration pakkan bedam. What do you mean by unique? Without duplication, sir. Sorry, Mohan? Without duplication is called unique. Without duplication. Okay. Good. Any other statement? That's correct only. Any other statement? Okay. Let's see. Let's see the parameter list. Now go to the username. Now let's select unique each iteration. If you see, when I select unique each iteration, when out of value is there, right? When out of value policy అనే అడిషనల్ ఫీల్డ్ ఒకటి ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ యూనిక్. ఓకే, ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ యూనిక్. సో సీక్వెన్షియల్ కావదు, ర్యాండమ్ కావదు. ఇఫ్ యూ సీ, లెట్ మీ సెలెక్ట్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్ ర్యాండమ్. ఇస్ ఇట్ ఎనేబుల్డ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎనేబుల్ అయింది అదే? నో, రైట్? సీక్వెన్షియల్ కూర్చోండి. If you see the sequential and out of value policy is disabled. Then, okay. Now let's see the unique. So when I select unique each iteration, when out of value policy having some drop down list, correct? What do you mean by when out of value policy? Say, let's take suppose నాకు పారామీటర్ ఫైల్లో 100 డేటా ఉంది అనుకుందాం. పారామీటర్ ఫైల్లో 100 డేటా ఉంది అనుకుందాం. Now 100 డేటాని each and every user, every iteration, it has to pick unique value. For each user, for each iteration, it has to pick unique value, which means once the unique value utilized, it won't reuse it. It won't reuse it. Generally that's called as unique. Ante kada? It won't reuse unique lo. Endukante the name itself unique means, so it should not reuse the value. Okay. Now మనకి ఏం డేటా ఉంది? పారామీటర్ ఫైల్లో 100 డేటా ఉంది. I want to iterate with 10 users, 10 V users. Now 10 V users 100 డేటాని ఎన్ని iterations లో కంప్లీట్ చేస్తుంది? Once again, I have 100 data. I want to iterate with 10 V users. How many iterations it will complete 100 data? 10 into 10. Antena? Which means one user will pick 10 unique data. Every user will pick 10 unique data. 10 users, 10 unique data. Antena? Correct?
సో వెన్ యూ ఇఫ్ యూ టేక్ రియాలిటీ, ఇంకా అంతే, రియల్ టైంలో కూడా, రియల్ టైం వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా, వెన్ యూ సెలెక్ట్ యునిక్ పారామీటర్ మెథడ్, యూ నీడ్ ఏ యునిక్ బల్క్ డేటా. కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇది ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎప్పుడైనా యునిక్ డేటా వాడుతున్నావు అంటే అప్లికేషన్లో, యూ నీడ్ బల్క్ డేటా. ఎందుకు అంటే, say let's take, if I want to execute 500 user test, I can say 500 user load test for 1 hour duration. So 1 hour లో ఒక్కొక్క యూజర్ assume that an average 20 iterations or 25, maybe 40 iterations చేస్తారు అనుకోండి. 500 into 40, which means how much data I required? 20,000 data I required. ఎప్పుడు యూనిక్ లో. బట్ యూనిక్ లో కూడా some additional properties are there, that's called as when out of value policy. ఏంటి when out of value policy అంటే, యూనిక్ వాల్యూస్ అన్ని కన్జ్యూమ్ అయిన తర్వాత ఏంటి, కెన్ ఐ రీయూజ్ ఇట్, those unique values or not? That helps when out of value policy. Okay, any confusion everyone? సో వెన్ అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ పాలసీ ఏం జరుగుతుందంటే, వన్స్ అంత యూనిక్ డేటా యూటిలైజ్ అయిన తర్వాత, హౌ ఐ కెన్ రీయూజ్ ద అగైన్ యూనిక్ డేటా అనేది వెన్ అవుట్ ఆఫ్ వాల్యూ పాలసీ విల్ హెల్ప్ యూ టు పిక్ ద డేటా. ఓకే, సో నౌ హౌ means we'll see that first one about vUser. First one వచ్చేంటి, about vUser. Unique each iteration about vUser అంటే ఏం జరుగుతుందంటే, it consumes unique data and user will exit from that particular data. అంటే about vUser లో ఏం జరుగుతుందంటే, నాకు ఇప్పుడు మనం జస్ట్ 20,000 డేటా అన్నాం కదా, ఇట్ పిక్స్ 20,000 యూనిక్ డేటా అంతే. వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్ అంటే 20,000 కాకుండా నాకు అడిషనల్ డేటా కావాలంటే ఏం జరుగుతుందంటే, అబాట్ యూజర్ విల్ ఫెయిల్ ద యూజర్. అబాట్ యూజర్లో ఏం జరుగుతుంది, యూజర్ ఫెయిల్ అయిపోతాడు. వాట్ డు మీన్ బై అబాట్ మీన్స్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. అంటే వన్స్ ఆ యూజర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత, అంటే ఆ డేటా యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది. ఇట్ వోంట్ రీయూజ్ ఇట్. అబాట్ యూజర్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ అబాట్ యూజర్. ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ ఏ ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత రాద్దాం స్టేట్మెంట్. ఓకే, నాకు 10 డేటా ఉంది లేదా 100 డేటా ఉంది అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 100 డేటా with 10 users for 1 hour duration. 1 hour duration అనుకుందాం. టెస్ట్ రన్ చేయాలి. ఓకే, నా ఏం జరుగుతుందంటే 10 users make complete. హలో, sorry guys, 10 users may complete 100 data in 30 minutes. Example I'm giving. Why? Because assume that one user may use one data, it may be in 1 minute. Then in case it completes in 10 minutes, but let's take in 3 minutes. What about remaining 30 minutes? Remaining 30 minutes, all users will move to failure state. ఎందుకు అంటే, there is no unique data available to pick again. That's called as about user. అంటే, so first user, let's take first user
first unique data, unique data, then about that data. అంటే ఎలిమినేట్ చేసేస్తుంది వన్స్ యూటిలైజ్ అయిన తర్వాత. user, let me give the statement. Use first unique data, then abort that data. Similarly, all 10 users, all 100 unique data it consumes and it aborts that data. What about to continue for remaining duration? మనకు డేటా కావాలి కదా రిమైనింగ్ డ్యూరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే, right? So especially when you are selecting unique each iteration about the user, you need bulk data. You need bulk data. Keep in mind, it's very important when you're selecting unique each iteration about the user. Okay? ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అబౌట్ వి యూజర్ దగ్గర? No, sir. Okay. Now let's go back to script. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వన్ వి యూజర్ వన్ యూనిక్ డేటా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇటరేషన్ మళ్ళీ దాన్ని సెకండ్ డేటా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అప్ టు 100 కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ యూజర్. నో సి అదే డేటా ఎలా అంటే చెప్తున్నా. సో వి యూజర్ మళ్ళీ నేను ఆ ఇటరేషన్ అది రాయాలి. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఇదే సేమ్ టేబుల్ డ్రా చేస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ అదే టేబుల్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే సే వెల్కమ్ 1, వెల్కమ్ 2, వెల్కమ్ 3, వెల్కమ్ 4, వెల్కమ్ 5. నెక్స్ట్ ఇట్ won't pick welcome 1. ఎందుకు? ప్రతి ఇటరేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు పిక్ యూనిక్ డేటా. దట్స్ కాల్డ్ as యూనిక్, రైట్? అంతేనా? యా. ఓకే, నౌ వి యూజర్ 3 ఇటరేషన్ 1కి నాకు డేటా ఉందా? ఫర్గట్ అబౌట్ దిస్. ఈ డేటా ప్రస్తుతానికి మర్చిపోండి. లెట్స్ టేక్ దిస్ డేటా. నాకు ఎంత డేటా ఉంది ఇప్పుడు? 10 ఉంది. 10 యూనిక్ డేటా కన్జ్యూమ్ అయిందా? Yes, sir. నా వి యూజర్ 3 ఇటరేషన్ 1కి ఏమవుతుంది? ఫెయిల్ అవుతుంది. అబార్ట్ అయిపోతుంది, విచ్ మీన్స్ there is no data to pick for వి యూజర్ 3. అంతేనా? Correct? Yes. So that is the called when out of value policy called abort వి యూజర్. సో ఇప్పుడు నాకు 20 యూనిక్ డేటా ఉంటేనే కదా సక్సెస్ అవుతుంది. అంతేనా? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Similarly, now if you take here also, మనకి 10 users ఉన్నాయి. Let's take example. So 10 వి users 30 minutes లో అజ్యూమ్ దట్ 30 minutes లో ఒక్కొక్క యూజర్ 10 ఇటరేషన్స్ చేశారు అనుకుందాం. సో 100 డేటా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అంతేనా? సో వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ 30 minutes? 1 hour కదా నాకు రన్ అవ్వాలి. 1 hour బదులు నా డేటా అంత 30 minutes లోని యూటిలైజ్ అయిపోయింది యూనిక్ డేటా. రిమైనింగ్ 30 minutes టెస్ట్ రన్ అవుతుంది అంటే నో.
Why? Because users will move to failure state. Failure state కి మూవ్ అయిపోతాయి. ఎందుకు? There is no unique data. So that's called as about the user. Okay? Any confusion? Everyone? No. Sorry? No. No. Okay. Now let's see that same thing here. Now నాకెంత డేటా ఉంది? పారామీటర్ ఫైల్లో 5 డేటా ఉంది. అంతేనా? కరెక్ట్? నా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? రన్ టైమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి 6 ఇటరేషన్స్ పెడుతున్నా. నా పారామీటర్ ఫైల్ ఎంత డేటా ఉంది? 5 ఉంది. నేను ఎన్ని ఇటరేషన్స్ పెట్టాను? 6 ఇటరేషన్స్. నా ఎన్ని ఇటరేషన్స్ సక్సెస్ అవుతాయి, ఎన్ని ఇటరేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి? మిమ్మల్ని ఆన్సర్ అడిగింది. ఎన్ని ఇటరేషన్స్ సక్సెస్ అవుతాయి, ఎన్ని ఇటరేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి? లేదా అన్ని ఇటరేషన్స్ సక్సెస్ అవుతాయా? We use around 5 iterations. Which means, can I say 6 iteration it will fail? Yes. Yes. Why? Because I have 5 unique data only. Correct? Now let's see. ఏం ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుందో చూద్దాం. Okay? Let's close this. Yes. Now let's replay the script and see what happens. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఏమొచ్చింది 6 ఇటరేషన్కి ఎర్రర్? Control C. Now let's see the error. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఏమొచ్చింది? p_username. No more unique values for this parameter in the table p_username dot dat file. What is the unique range? We have 1 to 5, which means we have 5 values only, right? Now, what is the message? The views are aborted according to when out of value policy. Correct, na? So that is the reason when you select unique each iteration about the user, you need the bulk unique data. It's very important. Okay, very important when especially you are selecting unique each iteration about the user. Okay, clear? Any confusion on out of value policy of about the user? Everyone? Yes. Clear. Okay, now let me give the exact thing. Tools, downloads, class notes. Now let's see the unique.
Let's read the statement. Unique each iteration with about user. The user input data will be picked uniquely for each iteration and about the data once it picked. Once it picked. Now my file contains 10 test data. I want to iterate 5 times with 4 users. Now total iterations are 20. So test data is welcome 1 to welcome 10. Now 4 users. Correct? 4 users with 5 iterations. Now total means total 20 iterations. Now so I have only 10 data, then user 3 and user 4 will fail. Why? Because there is no unique data. There is no unique data. Correct? Now here instead of 1 to 5, I have to give 1 to 10. Enduku? Na data 10 data kada? Here test data 1 to 10, right? Everyone? Clear? Yes. Yes. So that's called as unique each iteration about user. Okay. Now let's see the next out of value policy. What is the next out of value policy? Continue with cyclic manner. What is the next out of value policy? Continue with cyclic manner. ఏం జరుగుతుంది కంటిన్యూ విత్ సైక్లిక్ మేనర్? వాట్ డు మీన్ బై సైక్లిక్ మేనర్? రీటేక్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. Exactly. First it picks unique data. Once unique data completed, again it go to the first unique value and continue to pick unique values onwards. First unique value onwards. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ యూనిక్ డేటా మొత్తం పిక్ చేసుకునేస్తుంది. ఓకే. వన్స్ యూనిక్ డేటా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అగైన్ గో టు ద ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ కంటిన్యూ టు పిక్ ద యూనిక్ డేటా. అంటే నాకు ఇప్పుడు సేమ్ ఇప్పుడు మనం 100 డేటా అని చెప్పాం కదా, 100 డేటా 30 minutes కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రిమైనింగ్ 30 minutes రన్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ యూనిక్ డేటా నుంచి 100 యూనిక్ డేటాని మళ్ళీ పిక్ చేసుకుంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ కంటిన్యూ విత్ సైక్లిక్ మేనర్. కంటిన్యూ విత్ సైక్లిక్ మేనర్. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? కంటిన్యూ విత్ సైక్లిక్ మేనర్లో ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ ఇట్ పిక్స్ యూనిక్ డేటా. వన్స్ యూనిక్ డేటా కన్జ్యూమ్డ్, అగైన్ ఇట్ గో టు ద ఫస్ట్ యూనిక్ వాల్యూ అండ్ కంటిన్యూ ఫర్ picking the it means same unique data once again. Any confusion, guys? Continue with cyclic manner. No. Okay. Now if you are understood correct, now tell me whether now 6 iterations will fail or pass, or how many iterations pass, how many iterations it fails. సిక్స్త్ ఇటరేషన్ లో మళ్ళీ ఫస్ట్ వాల్యూ పిక్ చేసుకుంటాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. చూద్దామా అది అసలు పిక్ అయిందా లేదనేది. నౌ లెట్స్ రన్. ఓ సరే డేటా చేంజ్ చేయలే కదా. సరే మనం డేటా అంటే ఐ మీన్ యూనిక్ ఈచ్ ఇటరేషన్ కంటిన్యూ విత్ సైక్లిక్ మేనర్ చేంజ్ చేయాలి కదా. ఆల్రైట్. నౌ లెట్స్ రిప్లై.
ఆల్ రైట్. అంటే 6th యూజర్ కూడా సక్సెస్ అయిందా? కరెక్ట్. Yes, sir. I can say 6th user means 6th iteration, not to be user. 6th iteration success sign. Now let's see the iteration 1. So iteration space 1. So iteration లో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఏం డేటా పిక్ చేసిందో చూద్దాం. జోజో బీన్ అంతేనా? సో ఇటరేషన్ 2 లో iteration 2 low runner testing, correct? Iteration 3 load runner testing. Okay, now iteration 6 చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది. Iteration 6 starting. Now if you see here, what is the warning message we got it? It's not failure, it's warning message. అంతేనా? వార్నింగ్ ఏం వచ్చింది? లెట్స్ గో హియర్. ఏం వార్నింగ్? p_user_name. No more unique values for this parameter in table. Unique range is 1 to 5, but the parameter continue to beginning of the range in cyclic manner according to when out of value policy. Now, okay, now I have only 5 data in my parameter file, but when you select out of value policy called continue with cyclic manner, so that is the reason I am again going back to first unique value onwards, and again I am picking the unique values. And a warning message idi. So no issues, warning until unless if you are getting error, we can continue with warnings. But even warning వచ్చినా కానీ so it picks the correct data only, అంటే reuse చేస్తుంది unique data. Okay, now let's see. Now 6th iteration లో ఏం డేటా పిక్ చేసిందో చూద్దాం. ఏం డేటా పిక్ చేసింది? ఏం డేటా పిక్ చేసింది? జోజో బీన్ అంతేనా? which means first unique data only. So till 5th iteration it picked unique data, again it go back to first unique value and continue to pick the unique data. Okay, clear? Let's go back to iteration space 6. Control C. Now let's go back to here. Okay, now continue with cyclic manner. Now I have to give a range here 1 to 10. Okay, now are you clear on the continuous cyclic manner? Continue with cyclic manner, everyone? Yes, sir. Right? Yeah. Now the next one is out of value policy called. What is the next out of value policy? Now Can you cut the screen? yeah. Next one is continue with last value. అంతేనా? రికార్డ్ చేయను. Yes. Continue with last value. అంతేనా?
Now what happens? Continue with the last value. ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. లాస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఏ వాల్యూ సెలెక్ట్ అయింటుంది దాంతోనే కంటిన్యూ అయిపోతుంది మొత్తం. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 10 డేటా, ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఫస్ట్ యూనిక్ 10 డేటాని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది, అంతేనా? ఫ్రమ్ 11th ఇటరేషన్ అన్వర్డ్స్ ఇట్ కంటిన్యూ విత్ 10th యూనిక్ డేటా. 11 నుంచి ఎన్ని ఇటరేషన్స్ రన్ అయితే అన్ని ఇటరేషన్స్ కి ఏ వాల్యూ కంటిన్యూ అవుతుంది? 10th వాల్యూ, అంతేనా? సో దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ కంటిన్యూ విత్ లాస్ట్ వాల్యూ. కంటిన్యూ విత్ లాస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ లెట్స్ సి, చూద్దాం. నౌ ఓకే, సెలెక్ట్ చేసాం కదా కంటిన్యూ విత్ లాస్ట్ వాల్యూ. ఓకే, నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ ద సర్వర్. అరే server is not starting. I have to restart the machine, then only I can. That's okay, no problems. So we can use this continue with the last value. Okay, and we can close the call today, because again if all people joins I have to re-explain again. Okay, now continue with the last value. So the user input data will be picked uniquely for each iteration. Once consumed unique data, it picks the last value for remaining iterations. It picks last value for remaining iterations. Then now let's take same data, copy this, now paste here. Now till 10 it picks unique data, correct? And then from 11th iteration onwards it picks 10th. Everyone? Yes. 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 Alright, so that's called as continue with last value. Okay, everyone clear? On unique each iteration. Now we have unique ones also, correct? So unique ones we can discuss tomorrow, okay, since most of the people are not joined. So once all are joined, we can re-explain all this concept, okay, about we user continue with cyclic manner, continue with last value, then followed by continue with last value and unique ones. Once unique one completed, then we can see sequential each occurrence, random each occurrence and unique each occurrence. Okay guys, everyone? Okay. Tarun, you joined, right? Sir, hello sir, good morning sir. Good morning, Tarun. So parameterization చేసావా? Sir, లేదు సార్, అదే సార్ చేయలేదు సార్. నేను అంతా ఆర్టీపీ కనెక్ట్ కాలేదు సార్. నాకు మెయిల్ పంపించావా? పంపించాను సార్, ఐటీ టీమ్ కి ప్లస్ రెవెన్యూ పంపించాను సార్.
రిప్లై ఏం రాలేదు, ఇంకా ఈరోజు చూడాలి సార్. కనెక్ట్ అయిందా ఇప్పుడు? ట్రై చేసి కాలేదు సార్, ఇప్పుడు ట్రై చేసాను సార్, ఇప్పుడు కాలేదు. రిమోట్ తీసుకోవటం లేదు సార్. VPN కనెక్ట్ అయింది కానీ రిమోట్ రావటం లేదు సార్. ఓకే సార్ అదే సార్, నిన్న ఫోన్ చేశాను సార్ మీకు, ఇంకా చెప్తామని. నేనంతా ట్రై చేసాను, సైలెంట్ అయిపోయాను సార్. మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యాను, ఇంకా చెప్పాను మీటింగ్ చెప్పాను సార్, ప్రవీణ్కి చెప్పాను. అందరికి అట్లే ఉంది, కొంచెం ఇష్యూగా ఉంది అని చెప్పాడు సార్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నా జస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి, నా దగ్గర జియోమెట్రీ స్క్రిప్ట్ ఉందేమో. చెక్. జియోమెట్రీ లేదు, ఇది కొత్త ల్యాప్టాప్. నా ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఇష్యూ ఉందని నేను చూడలేదు, ఐ గెస్ లేదనుకున్నా. I don't have JMeter. Okay. JMeter script. Okay. డాక్టర్ నా లైసెన్స్ కి అప్లై చేశారంట సార్, వస్తుందంట. ఓకే. JMeter ఉంది కానీ నాకు మళ్ళీ జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఓకే ఓకే తరుణ్, ఒకసారి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత నాకు ఫోన్ చేయి. ఓకే గైస్, లెట్స్ కనెక్ట్ టుమారో. ఓకే, టుమారో కనెక్ట్ అయ్యి విల్ కంటిన్యూ ఆన్ దట్. ఓకే, ద రియల్ టైమ్ ఈస్ వర్క్ ఆల్సో. అతను మన రీసెంట్ గా 1 month అయింది ప్లేస్ అయ్యి. ఓకే, సో అతని వర్క్ కూడా కొంచెం అతనిది ఇప్పుడు కాదు, చాలా స్టోరీ అండి ఇది. హిస్ థర్డ్ ఆఫర్ అనమాట. కొంచెం బిజీ ఇష్యూస్ వల్ల ఒక ఆఫర్ పోయింది. సో అందుకని లెట్స్ సీ రేపు ఒకసారి అంటే ఓకే ఇలా ఉంటుంది అని మీకు కూడా కొద్దిగా అండర్స్టాండింగ్, అంటే కొంత విజిబిలిటీ వస్తుంది కదా. ఓకే ఓకే గైస్, ఐ విల్ పింగ్ వన్స్ అతను అంటే రిమోట్ వర్క్ అయిందంటే నేను పింగ్ చేస్తాను. తర్వాత నువ్వు మర్చిపోవద్దు నాకు కాల్ చేయడం. సార్ చేస్తాను సార్, ఖచ్చితంగా చేస్తాను సార్. ఓకే గైస్, దెన్